Yes, good morning everyone. Yes, yesterday class లో we discussed about the accounting standard 4. Accounting standard 4 లో మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా డిస్కస్ చేసాం. S4 అనేది మనకి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 4 ఎలా ఉంటుంది, సో కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి. సో జస్ట్ ఒకసారి మనం క్విక్గా రివైజ్ చేద్దాం. విల్ రివైజ్ విత్ ద మెటీరియల్. చూడండి, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 4. It deals with contingencies and events occurring after the balance sheet date. Contingencies అంటే సో కంటింజెన్సీస్ రిలేటెడ్గా వీ హ్యావ్ సపరేట్ స్టాండర్డ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 29. సో మనకి కంటింజెన్సీస్ రిలేటెడ్గా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ AS 29. నౌ హియర్ విల్ డిస్కస్ ఓన్లీ అబౌట్ ది ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత ఈవెంట్స్ ఏవైతే జరుగుతాయో ఆ ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్గా మాత్రమే మనం ఈ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్లో నేర్చుకుంటాం. ఓకే సార్, క్లియర్. చూడండి, AS4 deals with the treatment in the financial statements of contingencies covered in contingencies మనకి AS 29 లో కవర్ అయ్యాయి. ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అంటే ఏంటి? ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అంటే ఏంటంటే దోస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే మనకి సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయో దోస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ బోత్ ఫేవరబుల్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ దట్ అకర్ బిట్వీన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అండ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ అప్రూవ్డ్. అంటే ఏంటంటే మనకి ఎప్పటి నుంచి అప్రూవ్ వరకు జరగాలి? బిట్వీన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి అలాగే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అప్రూవల్ జరిగేంత వరకు కూడా మధ్యలో ఏవైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయో అవన్నీ కూడా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెంట్, ఒకవేళ అది సిగ్నిఫికెంట్ అయితే దాన్ని మనం ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అంటాం. సో ఎవరు అప్రూవల్ చేస్తారు? మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎవరు అప్రూవల్ చేస్తారు? ఒకవేళ కంపెనీ అయితే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అయితే పార్ట్నర్స్. సో డిస్కస్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. మనకి టోటల్గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ టోటలీ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే చూడండి, విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. అంటే ఏంటంటే అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అని మనం వేటిని అంటామంటే ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ నాటికి మనకి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ కండిషన్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. మన దగ్గర ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఏంటంటే ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ సమ్ కండిషన్ ఆల్రెడీ ఒక కండిషన్ ఉంది. సో ఆ కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ 31st March కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి. 31st March తర్వాత వీఆర్ రిసీవింగ్ ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ రిసీవ్ అవుతుంది. అలాంటి వాటిని మనం అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం? డెటార్స్. వి సోల్డ్ ద గూడ్స్. మనం గూడ్స్ సేల్ చేసాం కస్టమర్కి. కస్టమర్ మనీ పే చేయాలి. ఫిబ్రవరి వచ్చింది, అయినా ఇంకా పే చేయలేదు. జస్ట్ ఫిబ్రవరిలో పే చేస్తామన్నారు, ఇంకా పే చేయలేదు. మనకు వెంటనే డౌట్ వచ్చింది, ఏంటి పే చేస్తామంటున్నారు ఇంకా పే చేయట్లేదు, పే చేయరేమోనని మనం ఏం చేసాం? ఫస్ట్ మార్చ్కి వీ క్రియేటెడ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ క్రియేట్ చేసాం. 5% క్రియేట్ చేసాం. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత March 31st కూడా ఇంకా పేమెంట్ ఇవ్వలేదు, ఏప్రిల్ కూడా ఇవ్వలేదు. తర్వాత మేలో ఏం చేశారంటే ఆ పర్సన్ ఎవరైతే కస్టమర్ ఉన్నారో హీ డిక్లేర్డ్ ఇన్సాల్వెంట్. అతను ఇన్సాల్వెంట్ పిటిషన్ రైజ్ చేసి సో హీ డిక్లేర్డ్ ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయారు. చెప్పండి, ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం రికవర్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ బ్యాడ్ డెట్. బట్ ఆ బ్యాడ్ డెట్స్ లాస్ ఏదైతే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 15 lakhs సేల్ చేసాం, 15 lakhs అతని దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 15 lakhs మనకి లాస్ జరిగిందా లేదా? లాస్ జరిగింది. ఆ 15 lakhs లాస్ ఏదైతే ఉందో వీ కెన్ రికవర్. మనం ఏంటంటే వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్. ఆ లాస్ని మనం ఏంటంటే అడ్జస్ట్ చేయాలి. మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో అడ్జస్ట్ చేయాలి. బట్ ఏ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో అడ్జస్ట్ చేయాలి సార్? 31st March లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఎందుకు సార్? మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కదా ఆ ఈవెంట్ వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇయర్లో యాడ్ చేసుకుంటారంటే ఆల్రెడీ ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి మనకు ఆల్రెడీ ఒక కండిషన్ అక్కడ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉంది. లైక్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్. మనం ముందుగానే ఒక కండిషన్ రికార్డ్ చేసుకున్నామా? సో ఆల్రెడీ వీ నో ద ఫ్యాక్ట్. మనకు ముందుగానే తెలుసు, ఓకే ఇలా ఒక లాస్ జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది అని. సో ఒక కండిషన్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఆ కండిషన్కి ఫర్దర్గా ఎవిడెన్స్ అతను ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యారు. సో దట్స్ వై అందుకోసం ఏంటంటే మనం ఆ ఈవెంట్స్ అన్నింటిని కూడా అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అంటాం. ప్రతిదీ కూడా మనం 31st March ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లోనే ప్రతిదీ కూడా అడ్జస్ట్ చేసేయాలి. ఆ లాస్ కూడా ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లోనే రికార్డ్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. సో ఈవెంట్స్ అక్కడ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్.
it affects the fundamental assumption of the going concern. So this is నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్. నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి సార్? నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఈవెంట్స్ అక్కరయ్యాయి, సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంటే అక్కరైంది, బట్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ కండిషన్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ క్లోజ్ చేసిన బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఏంటి మనకి 31st మార్చ్. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అయ్యేది ఇప్పుడు 31st మార్చ్కి. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కూడా మనం ప్రిపరేషన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ మనం చేస్తాం కదా. సో 31st మార్చ్కి వీ డోంట్ హ్యావ్ ద కండిషన్, మనకి ఎలాంటి కండిషన్ కూడా లేదు. బ్యాలెన్స్ షీట్ తర్వాత ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ జరిగింది, ఇప్పుడు దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలా లేదా అంటే అడ్జస్ట్ చేయకూడదు, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో కండిషన్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ రివర్స్ చేస్తున్నాను. సో మనకేంటంటే ఏప్రిల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది కంపెనీలో ఏప్రిల్లో. మార్చ్ టైంకి మనకి ఏమైనా తెలుసా ఇన్ఫర్మేషన్? మనం మార్చ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ క్లోజ్ చేస్తాం, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మార్చ్ 31st బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. అయితే మార్చ్కి మనకి ఏమైనా తెలుసా ఇలా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందని? వీ డోంట్ నో, వీ డోంట్ హ్యావ్ ద కండిషన్ యాజ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి మనకి ఎలాంటి కండిషన్ కూడా లేదు. సో ఆ లాస్ ఏదైతే మనకి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత జరిగింది సార్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ చేయకముందే జరిగింది, అయినా కానీ దెర్ ఈస్ నో కండిషన్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఎలాంటి కండిషన్ కూడా లేదు. సో మన మైండ్లో ఉందా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుందని? లేదు, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. సో దట్స్ వై ఆ టోటల్ లాస్ ఏదైతే ఉందో that will be treated as non-adjusting event, and we need to we want to adjust in the current ఈ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ 31st మార్చ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్లో మనం అడ్జస్ట్ చేయలేం. నెక్స్ట్ ఇయర్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రికార్డ్ చేస్తాం, ఇంత లాస్ జరిగింది, ఇంత లాస్ అయిపోయింది అని. బట్ కరెంట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తామో అందులో అడ్జస్ట్ చేయం. మరి ఎలా సార్? షేర్ హోల్డర్స్కి తెలియాలి కదా, మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, షేర్ హోల్డర్స్కి తెలియాలి. సో దట్స్ వై అందుకోసం మనం ఏంటంటే ఒక బోర్డ్స్ రిపోర్ట్లో మనం డిస్క్లోజ్ చేస్తాం. బోర్డ్స్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ యొక్క రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా, ఆ బోర్డ్స్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇలా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, ఇంత లాస్ జరిగింది అని బోర్డ్స్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేస్తాం. అంతేగాని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఎక్కడ కూడా మనం ప్రజెంట్ చేయము. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడ కూడా అడ్జస్ట్ చేయం. బట్ ఇట్ హ్యాస్ వన్ ఎక్సెప్షన్. ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే సార్, ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, మనకి ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ ఉన్నాయా? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్లో? గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఎవ్రీ ఎంటిటీ ఈజ్ అజ్యూమ్డ్ టు బి అజంప్షన్, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అజంప్షన్, అజ్యూమ్డ్ టు బి రన్నింగ్ ఆన్ ద గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్. గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ద బేసిక్ అజంప్షన్, ఫండమెంటల్ అజంప్షన్. అయితే ఇప్పుడు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది కదా, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఒకవేళ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ మనం అప్లై చేయలేకపోతున్నాం, బికాస్ మేజర్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. సో కంపెనీ ఇక ఫ్యూచర్లో రన్ అవుతుందో లేదో మనకే తెలియదు, బికాస్ మిషనరీ అంతా కాలిపోయింది, గూడ్స్ అన్ని కాలిపోయాయి, ఆ టోటల్ అసెట్స్ అన్ని కాలిపోయాయి. సో అంతా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ మనం మళ్ళీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాం చెప్పండి, ఎలా ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం? వీ కెనాట్ కదా. సో గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎస్ సార్, గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్, ఒకవేళ గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ కనుక ఎఫెక్ట్ అయితే ఏం చేయాలి? గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఎఫెక్ట్ అయితే యాక్చువల్గా మనం ఏమని చెప్పాం, కండిషన్ లేదు మనకి, బ్యాలెన్స్ డేట్ తర్వాత ఈవెంట్స్ అన్నీ వచ్చాయి. సో మనం వీటిని అడ్జస్ట్ చేయాలి, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అన్నాం కదా. ఒకవేళ గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఎఫెక్ట్ అయితే కంపల్సరీగా మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి. గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సార్ అంటే గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఏంటి? సో ఇక ఫ్యూచర్లో మన ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు, అంతే కదా. గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక నెక్స్ట్ ఇయర్లో మనకి ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు. సో దట్స్ వై ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే నాట్ రెగ్యులర్ లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలా ప్రిపేర్ చేయొద్దు, లిక్విడేషన్ బేస్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని ప్రిపేర్ చేయండి. లిక్విడేషన్లో మనం ఎలాగైతే చేస్తామో అలా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి, బికాస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది. అచ్చా, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు సార్, లీవ్ ఇట్, జస్ట్ డిస్క్లోజ్ చేసి వదిలేసండి సరిపోతుంది. అదొకనా, దట్స్ ఇట్. సో ఆ తర్వాత స్పెషల్ పాయింట్ ఒకటి డిస్కస్ చేసాం మనం, ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్. సో ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ ఏదైనా ఉంటే ప్రపోజ్డ్ డివిడెండ్ అనేది మనకి ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత డిక్లేర్ చేశారు, బట్ బిఫోర్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత మనకి డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తే దెర్ ఈస్ నో ఆబ్లిగేషన్ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి మనకి ఎలాంటి ఆబ్లిగేషన్ కూడా లేదు. సో దట్స్ వై అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్.
దట్స్ ఇట్. చూడండి ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనం నేర్చుకున్నాం. సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్, సిగ్నిఫికెంట్ బోత్ ఫేవరబుల్, ఎలాంటి డిస్క్లోజర్లో మనం ఏమి ఇవ్వాలి, అలాగే ఫండమెంటల్ అజంప్షన్స్ ఏంటి, ఒకవేళ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ వ్యాలిడ్ అయితే ఏంటి, ఇన్వాలిడ్ అయితే ఏంటి, స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటి, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం. క్లియర్. ఒక క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేసాం. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్. మనకి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. If you have question bank, you can check with the question bank. Yes, question number 2. Question number 2. జాగ్రత్తగా చూడండి, క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా అర్థమవుతాయి. Question number 2. An earthquake destroyed a major warehouse of ACCA Limited on 25/2022. చూడండి, మనకి క్వశ్చన్లో ఏమని చెప్తున్నారంటే ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది. సో డెస్ట్రాయిడ్ ఏ మేజర్ వేర్ హౌస్. సో మన కంపెనీలో ఒక వేర్ హౌస్ ఉంటే ఆ వేర్ హౌస్ని డెస్ట్రాయ్ చేశారు. ఎప్పుడు డెస్ట్రాయ్ అయిందంట? 25/2022. 25/2022 మనకి ఏంటంటే ఎర్త్క్వేక్ హ్యాపెండ్. ఓకే సార్, ఎర్త్క్వేక్ హ్యాపెండ్. అయితే ద అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఎండ్స్ ఆన్ 31st March 2022. అఫ్ కోర్స్ మనకి అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుందంటే 31st March 2022కి క్లోజ్ అయిపోతుంది సార్. పర్ఫెక్ట్. March 2023 అకౌంటింగ్ ఇయర్ క్లోజ్ అవుతుందంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ మనం రాస్తాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2023 అంటే March 31st 2022కి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో అకౌంటింగ్ ఇయర్ క్లోజ్ అవుతుంది కాబట్టి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేసేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ March 31st March 2022. అయితే జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇంకా క్వశ్చన్లో the accounts were approved on 30th June 2022. ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేశారంట అంటే ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఏదైతే ఉంది, ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేశారంటే అప్రూవ్డ్ ఆన్ డేట్ ఎంత మనకి 36/2022. దిస్ వాజ్ అప్రూవల్ డేట్. అప్రూవ్డ్ ఆన్ 30/6/2022. ఓకే సార్. The loss from earthquake is estimated at 30 lakhs. Loss అంతా ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నామంటే మనం లాస్ వాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ 30 lakhs. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి లాస్ అయిందో దట్ వాజ్ వీఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ 30 lakhs ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. సూపర్. స్టేట్ విత్ రీజన్స్ whether the loss due to earthquake is an adjusting or non-adjusting event and how the fact of the loss is to be disclosed by the company. సింపుల్. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటా నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటా అడుగుతున్నారు, లేదు ఈవెంట్ అడుగుతున్నారు. అలాగే ఈ ఫ్యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో మనకి లాస్ జరిగింది దాన్ని ఎలా డిస్క్లోజ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు. జస్ట్ క్వశ్చన్ని మనం ఏదైతే ఉందో జస్ట్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఎప్పుడు 31st March 2022. క్లియర్. 31st March 2022 ఇది ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. అయితే మనకి ఎర్త్క్వేక్ వచ్చేసరికి 25/2022 జరిగింది. 30th/6/2022 మనకి ఏంటంటే అప్రూవల్ ఇచ్చాం మనం. ఇప్పుడు ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా అప్రూవ్ చేసాం. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అవ్వాలి అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అవ్వాలి అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి? దేర్ మస్ట్ బి ఏ కండిషన్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఈస్ ద events occurred after the balance sheet date but before the approval of the financial statements.
విచ్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి మనకి, ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఎట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. చెప్పండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఏదైతే ఇక్కడ 31st March 2022 ఉందో ఈ డేట్కి మనకి ఏదైనా కండిషన్ ఉందా ఇక్కడ? దిస్ ఈజ్ ఎవిడెన్స్, ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ అనుకోండి, ఎవిడెన్స్ ఏంటి? వీ రిసీవ్డ్ ద ఎవిడెన్స్ లైక్ ఎర్త్ క్వేక్ వాజ్ హ్యాపెండ్. ఈ ఎర్త్ క్వేక్ రిలేటెడ్గా ఏదైనా కండిషన్ ఉందా? 31st March 2022 లోపు ఏదైనా కండిషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఉందా? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్, వీ డోంట్ నో యాక్చువల్లీ. ఎర్త్ క్వేక్ జరుగుతుందని మనకు తెలుసా ఎర్త్ క్వేక్ జరుగుతుందని? వీ డోంట్ నో. సో మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ నాటికి ఎలాంటి కండిషన్ కూడా వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. అచ్చా సార్, కండిషన్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ బట్ బిఫోర్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. కండిషన్ వచ్చింది ఎప్పుడు? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత, బట్ బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ అప్రూవల్, బిఫోర్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ ముందుగా మనకి కండిషన్ వచ్చిందంటే దాన్ని మనం నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ ట్రాన్సాక్షన్. సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంటా కదా? 30 lakhs లాస్ అయింది, సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్. ఓకే సార్, సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ అంటున్నారు. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత జరిగిందా? ఎస్, బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత జరిగింది. బిఫోర్ అప్రూవల్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ జరిగిందా? ఎస్, జరిగింది. చూడండి, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ indicate of conditions that arise subsequent to the balance sheet date. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత వస్తాయి. ఒకవేళ సిగ్నిఫికెంట్ అయితే, సిగ్నిఫికెంటా కదా? 30 lakhs is సిగ్నిఫికెంట్ అయితే డిస్క్లోజ్ చేయాలి, నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ అయితే జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. సిగ్నిఫికెంట్ అయితే కంపల్సరీగా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాలి సార్? నోట్స్ టు ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్సా? కాదు, నీడ్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్ ద బోర్డ్స్ రిపోర్ట్లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. లైక్ ఎంత ఇంపాక్ట్ అయింది, ఎలాంటి నేచర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, అది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం బోర్డ్స్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇంకోటి కూడా ఆలోచించాలి. నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్లో వీ నీడ్ టు థింక్ వన్ మోర్ యాక్టివిటీ, లైక్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ ఏదన్నా అఫెక్ట్ అవుతుందా? ప్రాబ్లంలో చెప్పారా మనకి గోయింగ్ కన్సర్న్ అజంప్షన్ అఫెక్ట్ అవుతుందని లేదా అఫెక్ట్ అవ్వట్లేదని? చెప్పలేదు కాబట్టి మనమే ఒక అజంప్షన్ తీసుకోవచ్చు. అయితే అఫెక్ట్ అయితే ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది, అఫెక్ట్ అవ్వకపోతే ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుంది, రెండు కూడా రాయండి, ఇట్ విల్ బి గుడ్. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ all we need to start the question with reference. We need to give the reference. Reference ఇవ్వాలి సార్. రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి సార్? రిఫరెన్స్ అంటే ప్రొవిజన్. అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి? యాజ్ పర్ AS4 నేమ్ రాయండి. కంటింజెన్సీస్ అండ్ ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ స్టేట్స్ దట్, ఈ లైన్ కంపల్సరీగా రాయండి. స్టేట్స్ దట్ మనకేంటి? స్టేట్స్ దట్ జస్ట్ ప్రొవిజన్, అడ్జస్ట్మెంట్స్ టు assets and liabilities, adjustments to assets and liabilities are not appropriate for events occurring after the balance sheet date if such events do not relate to condition exist at the balance sheet date. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్లో మనకి ఎలాంటి కండిషన్ కూడా లేకపోతే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్, మనం ఏదైతే ఈవెంట్ జరిగిందో ఆ ఈవెంట్ని మనం అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది అసెట్ కావచ్చు, లయబిలిటీ కావచ్చు, ఆ ఈవెంట్స్ని మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్. అర్థమవుతుందా? ప్రొవిజన్ రాసిస్తాం. ఆ తర్వాత వీ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద అనాలిసిస్. అనాలిసిస్ అంటే ఏం రాయాలి సార్? అనాలిసిస్ అంటే క్వశ్చన్ని బేస్ చేసుకొని, క్వశ్చన్ ప్లస్ ప్రొవిజన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎలా అనలైజ్ చేస్తాం. జస్ట్ అనాలిసిస్ అదే రాస్తాం. క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఎర్త్ క్వేక్ డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ ఎర్త్ క్వేక్ destroyed warehouse
on 25/2022. 25/2022. So the accounting year ended on 31st March 2022. So approval కూడా ఇచ్చేసారు. Which an earthquake destroyed warehouse on 25/2022. Which if there is no condition as on balance sheet date, that is 31st March 2022 కి మనకి ఎలాంటి కండిషన్ కూడా లేదు. 31st March 2022 కి we don't have any condition. So therefore loss occurred due to earthquake will be treated as non-adjusting event. Will be treated as non-adjusting event. Will be treated as non-adjusting event. Non-adjusting event కింద మనం ట్రీట్ చేయాలి. అలాగే ఏంటంటే non-adjusting event and need to give disclosure in the board's report. This is question analysis as per the provision ఏదైతే ఉందో provision బేస్ చేసుకొని అనాలిసిస్ రాస్తాం మనం. బట్ కాకపోతే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎనీ గోయింగ్ కన్సర్న్ రిలేటెడ్గా మనకు ప్రొవిజన్ ఉందా? గోయింగ్ కన్సర్న్ ఏదైనా అఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా అది కూడా రాయాలి. బికాస్ దట్ ఈస్ అ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది. ఎర్త్క్వేక్ వచ్చి మన బిజినెస్ అంతా ఏంటంటే డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. డెస్ట్రాయ్ అయిపోతే మళ్ళీ మీరు రీగైన్ అవ్వగలరా? వెంటనే మళ్ళీ బిజినెస్ రన్ చేయగలరా? నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు బిజినెస్ ఉంటుందా లేదా? నెక్స్ట్ ఇయర్ మీరు ఆపరేషన్ చేయగలరా లేదా? దట్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆన్సర్లో మనం అది అంతా కూడా ఇవ్వాలి. బట్ మనకి ఏంటంటే అది ఎర్త్క్వేక్ వల్ల మనకి లాస్ జరుగుతుందా, గోయింగ్ కన్సర్న్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా ఇవ్వలేదు. కాబట్టి జస్ట్ విల్ రైట్ ద బోత్ ద కాన్సెప్ట్స్. If going concern is valid, just to disclose చేయండి. If going concern is not valid అంటే ఏంటంటే మనకి అఫెక్ట్ అవుతుంది. గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సార్. అఫెక్ట్ అయితే ఏం చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్స్, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తున్నామో 31st Marchకి నార్మల్గా ప్రిపేర్ చేయొద్దు. లిక్విడేషన్ బేసిస్లో ప్రిపేర్ చేస్తే ఎలాగైతే చేస్తామో అలా ప్రిపేర్ చేయాలి. సో అలా టూ ఆప్షన్స్ కూడా ఇచ్చేసాం మనం. అల్టిమేట్గా మనం ఏంటంటే విల్ గివ్ ద కంక్లూజన్. కంక్లూజన్ అంటే ఎలా రాస్తాం? యాజ్ పర్ ది అబోవ్ ప్రొవిజన్స్ the fact of earthquake together with the loss of 30 lakhs needs to be disclosed in board's report. బోర్డ్స్ రిపోర్ట్లో మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి. గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ వ్యాలిడ్ అనే అజంప్షన్తో తీసుకోండి. విత్ అజంప్షన్ మనం ఏం తీసుకున్నామో కూడా అది కూడా రాస్తే ఇట్ విల్ బి బెస్ట్. విత్ ద అజంప్షన్ దట్ గోయింగ్ కన్సర్న్
కాన్సెప్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ఈ వ్యాలిడ్ గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ అజంప్షన్ కనుక ఒకవేళ వ్యాలిడ్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుంటే మనకి ఏంటంటే కంక్లూజన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది క్వశ్చన్. ఈజీగా 5 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. దిస్ ఈజ్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. రిఫరెన్స్ రాసామా? రిఫరెన్స్ ఎక్కడి నుంచి రాసాం సార్? యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవిజన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రొవిజన్స్లోదే రాసాము. జస్ట్ లైక్ ఏంటి మనం ఏదైతే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామా, అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్స్ చదువుకున్నామా? యాజ్ ఇట్ అదే రాసాం. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్ విచ్ గివ్స్ ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. ఎనఫ్. ఒక లైన్ రాయండి సరిపోతుంది. లేదు, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ అన్ ఈవెంట్స్ అకరింగ్ an events which have indicate of conditions after that arise after the balance sheet date but before the approval of the board of directors report. That's it. Just ఈ టూ డెఫినేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ టూ డెఫినేషన్స్లో ఒక డెఫినేషన్ రాస్తాం ఇక్కడ రెఫరెన్స్లో. ఆ తర్వాత ఏంటంటే అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సో అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో ఆ అనాలిసిస్ అంతా కూడా ప్రాపర్గా రాసామంటే విల్ గివ్ ద కంక్లూజన్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద ప్రజెంటేషన్. అర్థమవుతుందా? సింపుల్గా ఉందా? ఎస్. సో చెక్ చేసుకోండి ఆన్సర్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. ఓకేనా? క్లియర్? Shall we start with the next question? Yes. Question number 3. A company has filed a legal suit against the debtor from whom 15 lakhs is recoverable as on 31st March 2021. March 31st March 2021కి మనకి ఏం చేశారు వీళ్ళు, ఒక 15 lakhs రావాల్సింది ఉంటే ఆ 15 lakhs రిలేటెడ్గా ఒక లీగల్ సూట్ వచ్చేసరికి ఒకటి ఫైల్ చేశారు, కేసు ఫైల్ చేశారు. సరే ఇలా మీకు 15 lakhs ఇవ్వలేదు అని ఒక లీగల్ సూట్ ఒకటి ఫైల్ చేశారు. ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికవరీ బై వే ఆఫ్ లీగల్ సూట్ ఆర్ నాట్ గుడ్ యాజ్ పర్ ద లీగల్ ఒపీనియన్ గివెన్ బై ద కౌన్సిల్ ఇన్ ఏప్రిల్లో మనకి ఏమేమి తెలిసిందంటే, మనం ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేసుకుని ఉంటాం కదా, ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేసుకుని ఉంటాం. ఇలా నాకు 15 lakhs రావాలి, ఇవ్వట్లేదు ఈ పర్సన్, సో దట్స్ వై ఒక కేసు ఫైల్ చేయండి అని ఒక లాయర్ని అప్రోచ్ అయి ఉంటాం. అయితే అది ఆల్రెడీ 31st మార్చ్కి మనం కేసు ఫైల్ చేస్తున్నాం. ఐదర్ ఫిబ్రవరిలో చేస్తుంటాము, మార్చిలో చేస్తుంటాము. 31st మార్చ్కి మనం ఆల్రెడీ కేసు ఫైల్ చేసే ఉన్నాం. అయితే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, మార్చిలో కేసు ఫైల్ చేస్తాం, ఏప్రిల్లో మనకి లాయర్ వచ్చి ఏం చెప్తున్నారంటే, బేస్డ్ అపాన్ ద కేస్ జడ్జ్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని లీగల్ సూట్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికవరీ బై వే ఆఫ్ లీగల్ సూట్ ఆర్ నాట్ గుడ్. అంటే మనం రికవర్ చేసుకోలేకపోవచ్చేమో అని చెప్తున్నారు. 90% మనం రికవర్ చేసుకోలేకపోవచ్చు సార్, సో అతని దగ్గర ఏమీ లేదు, అసెట్స్ ఏమి లేవు, సో మనం రికవర్ చేసుకోలేకపోవచ్చు అని మనకి లాయర్ చెప్తున్నారు. ముందుగా ఏప్రిల్లో చెప్పేశారు. ఓకే సార్. కెన్ ద కంపెనీ ప్రొవైడ్ ఫర్ ఫుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ 15 lakhs యాజ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డేట్ డిస్కస్. సో ఆ 15 lakhs ఏదైతే ఇప్పుడు మనం రికవర్ చేసుకోలేకపోతున్నామో ఆ లాస్ని మనం లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ 31st March 2021లో అడ్జస్ట్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు. అంతే. చూపించవచ్చా, ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయొచ్చా అంటే ట్రై చేయండి ఒకసారి. ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయొచ్చా మనం? జస్ట్ సింపుల్గా సో డయాగ్రామ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డయాగ్రామ్ మెన్షన్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఏంటి? 31st March 2021 ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. క్లియర్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత మనకి ఏప్రిల్లో మనకి ఏమని తెలిసింది? ఏప్రిల్లో వీ నో దట్ మనకి ఏప్రిల్లో ఏమని తెలిసిందంటే, ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికవరీ వాజ్ లెస్. ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికవరీ వాజ్ లెస్. 31st Marchకి మనకి ఏంటి, ఆల్రెడీ మనం కేసు ఫైల్ చేసాం. ఓకే సార్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇంకా అప్రూవల్ అయితే ఇవ్వలేదు, మన ప్రాబ్లంలో కూడా ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో ఇంకా అప్రూవల్ ఇవ్వలేదు అనేది బేసిక్ థింగ్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. సో నౌ క్వశ్చన్ 3లో మనం అడుగుతుంది ఏంటంటే, 15 lakhs ఏదైతే మనకి రికవర్ చేసుకోలేకపోయామో ఆ 15 lakhs అనేది, ఈ 15 lakhs అనేది మనం ఏప్రిల్లో తెలిసింది. మనకి ఏప్రిల్లో మనకి ఏంటంటే ఇలా తెలిసింది ఏంటంటే
ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్ కాబట్టి మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ ప్రొవిజన్ అనేది ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చా అని అడుగుతున్నారు. చేయొచ్చా? కెన్ వై? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎందుకు మనకి ఏంటంటే 31st March 2021కి వీ హ్యావ్ ద కండిషన్. మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉందా లేదా? సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద కండిషన్. ఈ కండిషన్కి వీ రిసీవ్డ్ ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్. ఫర్దర్గా ఎవిడెన్స్ వచ్చింది మనకి. ఫర్దర్లీ వీ రిసీవ్డ్ ఎవిడెన్స్ రిగార్డింగ్ ద నాన్ రికవరీ ఛాన్సెస్ లెస్ అని మనకి ఫర్దర్గా ఎవిడెన్స్ వచ్చింది. సో దట్స్ వై ఈ యొక్క అమౌంట్ ఏదైతే 15 lakhs ఉందో ఈ 15 lakhs రిలేటెడ్గా మనం ప్రొవిజన్ కావాలి అంటే 31st March ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ అని రాసుకోవచ్చు. ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డేట్స్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ డెఫినేషన్ ఏదైతే ఉందో అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై చేశారు వీళ్ళు. సో అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ డెఫినేషన్ ఫుల్ఫిల్ అయింది కాబట్టి సో వీళ్ళు అడ్జస్ట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో అడ్జస్ట్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది. సో జస్ట్ దీన్ని మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తామంటే సేమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ గివ్ ద రెఫరెన్స్. రెఫరెన్స్లో of course as per AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date. డైరెక్ట్గా మీరు డెఫినేషన్ రాసినా పర్లేదు. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ are those which gives further evidence of conditions that exist as on the balance sheet date. దాన్ని మనం అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్, దట్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ ఇచ్చేసాం మనం. రెఫరెన్స్ ఇచ్చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద అనాలిసిస్ అంటే జస్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి. క్వశ్చన్ చదివేసి ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్, ఇన్ ద గివెన్ కేస్ a legal suit was filed on 31st March 2021కి ఆల్రెడీ మనం ఒక లీగల్ సూట్ ఫైల్ చేసాం. అండ్ ది ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రికవరీ ఈజ్ లెస్ సో దట్స్ వై illegal suit in the given case మనకి ఏదైతే లీగల్ సూట్ ఆల్రెడీ ముందుగానే పే చేస్తాం కాబట్టి ప్లస్ సో యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ it is an adjusting event. Because there exist condition as on balance sheet date కి మనకు ఆల్రెడీ కండిషన్ ఉంది కాబట్టి దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అని చెప్తాం. సో అల్టిమేట్గా కంక్లూజన్ ఏమని ఇచ్చేస్తాం? conclusion as per the above provisions provision for doubtful debts should be made
for the year ended on 31st March 2021. సో 31st March 2021కి మనం ఏంటంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. దట్స్ ఇట్. ప్రజెంటేషన్ ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, దిస్ ఈస్ ద ప్రజెంటేషన్. రెఫరెన్స్ రాసాం, సింపుల్. మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో డెఫినేషన్, ఆ డెఫినేషన్ రాసాం. అనాలిసిస్, క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన డేటాని 2 లైన్స్ అదే రాసాం. సో అదే 2 లైన్స్ రాసి ప్రొవిజన్ లింక్ చేసాం. కంక్లూజన్ అల్టిమేట్గా మన పాయింట్ ఏంటో ఇచ్చేసాం. దట్స్ ఇట్, అయిపోయింది. ఈజీయా, ఈజీ స్టాండర్డ్స్, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. డౌట్ ఉంటే అడగండి, డౌట్ ఉంటే అడుగుతూ ఉండండి. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎగ్జాక్ట్లీగా ఇలాగే రాయాలి, ఎందుకంటే మనకి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్లో మెయిన్ ప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎగ్జామ్లో కూడా మనం ఏంటంటే రెఫరెన్స్, అనాలిసిస్, కంక్లూజన్ రాయండి, యూ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ మార్క్స్. ఓకేనా? బికాజ్ మనకి అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంతా కూడా ఏంటంటే ప్రజెంటేషన్ రిలేటెడ్గానే ఉంటాయి. సో ప్రజెంటేషన్ అనేది మనం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎలా మెయింటైన్ చేసామంటే ఇట్ విల్ గివ్ ద గుడ్ ఇంప్రెషన్. వాల్యూషనర్ కూడా ఏంటంటే మీరు అంతా కంబైన్డ్గా ప్రొవిజన్ అంతా కంబైన్డ్గా రాశారంటే ఇట్ డోంట్ లుక్ సో దట్, అంటే మనకు అంత మంచిగా కనిపించకపోవచ్చు. సో దట్స్ వై మనం ఈ ఫార్మేట్ ఫాలో అవ్వండి, యూ విల్ గెట్ ద బెస్ట్ మార్క్స్. నెక్స్ట్ question. Question number 4. Question number 4. In preparing the financial statements of R Limited for the year ended 31st March 2021. సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. సో ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2021 వాళ్ళకి యూ కేమ్ అక్రాస్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్టేట్ విత్ రీజన్స్ హౌ యూ విల్ డీల్ విత్ దిస్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. మనకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందంట ఆ టైంకి, దాన్ని మనం ఎలా డీల్ చేస్తామని అడుగుతున్నారు. సింపుల్. The company invested 100 lakhs in April 2021 before approval of the financial statements by the board of directors in the acquisition of another company doing similar business. The negotiations for which has started during the year. ఈ క్వశ్చన్ చూసి అది అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటా, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటా? అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటా, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటా? ఏం చేశారు వీళ్ళు? కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేశారు. How much? 100 lakhs was invested. 100 lakhs was invested as on April 2021. యాక్చువల్గా మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఎప్పుడు అని చెప్తున్నారు? 31st March 2021. దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. అయితే వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారంట? ఏప్రిల్ 2021లో దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ 100 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకోసం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు? టు అక్వైర్ ద అనదర్ కంపెనీ. వేరే కంపెనీని అక్వైర్ చేయడానికి 100 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, అక్వైర్ చేస్తున్నారు. సింపుల్. ఇప్పుడు ఏంటంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రిపోర్ట్ ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. సో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ ఇంకా రాలేదు మనకి. బిఫోర్ ద అప్రూవలే ఏంటంటే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ ఏదైతే 100 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేశారో ఈ ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాల్యూ నౌ కెన్ వీ నీడ్ టు రికార్డ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ మనం ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసామో ఆల్రెడీ ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో అడ్జస్ట్ చేయాలా లేదా? గెస్ చేయగలరా? అడ్జస్ట్ చేయాలా లేదా? ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ది నెగోషియేషన్స్ ఫర్ విచ్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే నెగోషియేషన్స్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయ్యాయి మనకి. ఇయర్ స్టార్టింగ్లో, ఈ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ నెగోషియేషన్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయంట. ఈ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ నెగోషియేషన్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. నెగోషియేషన్ అంటే ఏంటి? నేను ఇలా అక్వైర్ చేస్తాను, సో మీరు ఇంత ఇస్తాము, ఇంత పేమెంట్ ఇస్తాము, మీ యొక్క టోటల్ అసెట్స్ నెట్వర్త్ ఎంత. సో అలా వాళ్ళంతా నెగోషియేషన్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి. సో ఇలా పర్చేస్ చేయడానికి నెగోషియేషన్ జరిగింది త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. ఏప్రిల్లో మాత్రం అక్వైర్ చేస్తారు, మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, అక్వైర్ చేస్తారు ఏప్రిల్లో.
ఇప్పుడు దీన్ని మనం అడ్జస్ట్ చేయాలా లేదా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే కంపల్సరీగా ఏముండాలి? దేర్ మస్ట్ బి ఏ కండిషన్. ఇక్కడ కంపల్సరీగా 31st March 2020 టైంకి ఒక కండిషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి రిగార్డింగ్ దిస్. ఇక్కడ ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్గా ఒక కండిషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనకి 31st March 2021కి కండిషన్ ఏదన్నా ఉందా? ఈజ్ దర్ ఎనీ కండిషన్ ఉందా అంటే యాక్చువల్గా నెగోషియేషన్స్ జరిగాయి 31st March లోపే, బిఫోరే నెగోషియేషన్స్ జరిగాయి. బట్ ఈ నెగోషియేషన్స్ని వీ కెన్ నాట్ కాల్ యాజ్ కండిషన్ అని వీటిని చెప్పకూడదు. బికాస్ నెగోషియేషన్స్ ఆర్ నాట్ ది లైక్ ఏంటంటే అవి దోస్ ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం డెసిషన్ ఎలా చేస్తాం చెప్పండి? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, ఆ పర్సన్ వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఏంటి రిలయన్స్ కంపెనీని అడిగారు, వెళ్ళి నేను మీ కంపెనీని అక్వైర్ చేస్తానండి. అయిపోద్దా? అతను అనుకుంటే అయిపోద్దా? నెగోషియేషన్ కోసం, నెగోషియేషన్ కాదు అది, నెగోషియేషన్. నేను వెళ్ళి అడుగుతున్నాను, సో మీ కంపెనీ నాకు అక్వైర్ చేయండి అని అడుగుతున్నాను, దట్ ఈస్ ద నెగోషియేషన్, కరెక్టా? బట్ నెగోషియేషన్ చేసినంత మాత్రాన కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతారా? కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ అయిపోతుందా? వెంటనే సేల్ చేయాలా? మనం వెళ్ళి అడిగాము, సేల్ చేస్తారు లేదు వాళ్ళ విషయం కదా. సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ కాంట్రాక్ట్ కానీ అగ్రిమెంట్ కానీ లేదు. కాబట్టి ఇలా ఏదైతే నెగోషియేషన్స్ జరిగాయో ఆ నెగోషియేషన్స్ని మనం కండిషన్ అని చెప్పకూడదు. సో మనకి ఇక్కడ కండిషన్ అనేది అసలు లేదు ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్లో ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద కండిషన్ యాజ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి కండిషన్ లేదు. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ తర్వాత ఒక కండిషన్ అరైజ్ అయింది, ఏంటి? కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. సో బిఫోర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్, మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ముందుగా ఏంటంటే ఎలాంటి కండిషన్ కూడా లేదు. కాబట్టి దీన్ని ఏంటంటే అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇలా 100 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేసాము అని ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో రికార్డ్ చేయడం, సో మనం ఆ యాక్టివిటీస్ అన్ని రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ దెర్ ఈస్ నో కండిషన్. మనకి 31st March 2021కి ఏంటంటే దెర్ మస్ట్ బి ఏ కండిషన్, అగ్రిమెంట్లో రాసుకొని ఉండాలి. సో ఇలా ఏప్రిల్లో మేము అక్వైర్ చేస్తాము, సో ఇంత వాల్యూ ఇస్తామని అగ్రిమెంట్ రాయాలి. ఇద్దరు పార్టీస్ కూడా అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసుకుని ఉండాలి. అది కండిషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ ఫామ్. జస్ట్ నెగోషియేషన్స్ అంటే నేను 100 కంపెనీస్ నెగోషియేషన్ చేస్తాను, 100 కంపెనీస్ కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తామా? చేయం కదా. సో నెగోషియేషన్ ఈజ్ నాట్ ద వ్యాలిడ్ వన్ టు ట్రీట్ ద కండిషన్. సో దిస్ ఈస్ ద కన్ఫ్యూజింగ్ వన్. సో మనకేంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వీ కెన్ నాట్ అడ్జస్ట్ అండ్ దిస్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఏం చేయాలి? ఐదర్ సిగ్నిఫికెంట్ అయితే, దిస్ ఈజ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్. ఒకవేళ సిగ్నిఫికెంట్ అయితే వీ నీడ్ టు డిస్క్లోజ్. ఒకవేళ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ అయితే వీ జస్ట్ ఇగ్నోర్. సిగ్నిఫికెంట్ అయితే కంపల్సరీగా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. డిస్క్లోజ్ ఇన్ బోర్డ్స్ రిపోర్ట్లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? ఎనీ డౌట్? ఒకసారి ఆన్సర్ రాద్దాం, ఒకసారి ఆన్సర్ చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ విల్ గివ్ ద రిఫరెన్స్లో ఏమని రాస్తాం? యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ పర్ AS4. ఏ స్టాండర్డ్ అయితే ఆ స్టాండర్డ్ నేమ్ కోడ్ చేయాలి. యాజ్ పర్ AS4 contingencies and events occurring after the balance sheet date. An event which is significant occur between balance sheet date and the date on which financial statements are approved by board of directors will be
treated as will be treated as non-adjusting event. నాన్ ఈవెంట్ వాటిని మనం నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అని చెప్తాం. ఓకే సార్, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ చెప్పారు. సో ప్రొవిజన్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ టైం రాస్తాం మనం అనాలిసిస్లో ఏం వస్తాం, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా క్వశ్చన్లో ఏదైతే వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేశారో అదే రాస్తాం. ఏంటంటే ఇన్ ది గివెన్ కేస్ ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారు మనకి, కంపెనీ ఇన్వెస్టెడ్ 100 lakhs in April to acquire another company. So the acquisition of another company is an event occurring after the balance sheet date. Of course, that is an event occurring after the balance sheet date. But no adjustment is needed. Because there is no any condition. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనం ఎంత డిస్కస్ చేసామో అదంతా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే. ఇంకా బికాస్ దేర్ ఈస్ నో ఎనీ కండిషన్ exist as on balance sheet date. Just negotiations cannot be treated as the condition exist on the balance sheet date అని రాస్తాం. కంక్లూజన్ వచ్చేసరికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 100 crores needs to be disclosed in the board's report. That's it అయిపోయింది. కంక్లూజన్లో as per the above provisions, investment of 100 lakhs should be disclosed in the board's report లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్ అయిపోయింది. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అర్థమవుతుందా? రెఫరెన్స్ రాసాం. ఫస్ట్ మనకు అర్థమైపోయింది, క్వశ్చన్ చదివిన వెంటనే అర్థమైపోయింది ఏంటంటే ఓకే ఇదేంటంటే మనకి నెగోషియేషన్ జరిగాయి కానీ కాంట్రాక్ట్ కానీ అగ్రిమెంట్ కానీ ఏది లేదు కదా బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఏది లేనప్పుడు అక్కడ కండిషన్ లేనట్లే కదా. సో కండిషన్ లేదు అంటే తర్వాత జరిగే ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అడ్జస్ట్ చేయలేము మనం. బికాస్ దర్ ఇస్ నో ఎనీ కండిషన్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి మనకి ఎలాంటి కండిషన్ కూడా లేదు కాబట్టి అవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే అడ్జస్ట్ చేయకూడదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అని చెప్పుకుంటాం. సో నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా మనం ఏంటంటే ఒకవేళ సిగ్నిఫికెంట్ అయితే డిస్క్లోజ్ చేస్తాం, నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ అయితే జస్ట్ లీవ్ చేసేస్తాం. సో దాన్నే మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తామంటే రిఫరెన్స్ అనాలిసిస్ కంక్లూజన్. చెక్ చేసుకోండి. Check once. క్లియర్? ఎక్కడ డౌట్ ఉందా? ఎనీ డౌట్? అర్థమైందా ఈ క్వశ్చన్? డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఎక్కడ డౌట్? ఎస్, సూపర్. సో ఎక్కడ డౌట్స్ ఉన్నా అడుగుతూ ఉండండి. జస్ట్ లైక్ ఏదైనా రిపీట్ చేయాలన్నా విల్ రిపీట్ అగైన్. మళ్ళీ ఏదైనా రిపీట్ చేయాలన్నా కానీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను. సో బట్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో మనకి కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో
ఆ కాన్సెప్చువల్గా మనం అర్థం చేసుకుంటూ వెళ్ళామంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సింపుల్, క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 ఒకసారి. ఏ లిమిటెడ్ కంపెనీ క్లోజ్డ్ ఇట్స్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఆన్ 30/6/2021. ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్నారంటే అకౌంటింగ్ ఇయర్ని మనం యాక్చువల్గా అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాం? 31st Marchకి. వీళ్ళు ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్నారు? 30/6/2021 క్లోజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ద అకౌంట్స్ ఫర్ దట్ పీరియడ్ వర్ కన్సిడర్డ్ అండ్ అప్రూవ్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆన్ 28th August. ఓకే, నోట్ చేసుకోవడం బెటర్, మనకి ప్రతిదీ కూడా క్లియర్గా ఉంటుంది. Accounting year was ended on 30/6/2021. Nothing but balance sheet date. Okay sir. Next time ఇచ్చారు and the accounts for that period were considered and approved by the board of directors on 28th August 2021. ఎప్పుడు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవ్ చేశారంట? ఈ అకౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి రిలేటెడ్ ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేశారంటే 28th August. 28th August na approved by the board of directors. Board of directors approve చేస్తారు. The company was engaged in laying pipelines for an oil company deep beneath the earth. So the company was engaged in laying pipelines for an oil company. So pipelines చేస్తున్నారంట వీళ్ళు. While doing the boring work on 1/9/2021, it had met a rocky surface for which it was estimated that there would be an extra cost to the tune of 80 lakhs. ఎక్స్ట్రాగా 80 lakhs కాస్ట్ అవుతుందని ఎస్టిమేట్ చేశారంట. We were required to state with reasons how the event would be dealt with within the financial statements for the year ended 30/6/2021. సో 30/6/2021 ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తామో ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మనం ఎలా రికార్డ్ చేయాలి ఈ ఈవెంట్ అనేది అని చెప్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఏం జరిగింది? 1/9/2021 ఏం జరిగింది? 1/9/2021 ఏం జరుగుతుంది? ఒక రాకీ ఏదో వచ్చిందంట ఇక్కడ. ఏంటి రాకీ భాయా? కాదు కదా, రాకీ అంటే ఇక్కడ రాకీ సర్ఫేస్. ఇది రాకీ సర్ఫేస్ అంటే ఏదో ఒక అబ్స్టాకిల్ ఎదురైంది వాళ్ళకి. ఆ అబ్స్టాకిల్ని క్లియర్ చేయడానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ 80 lakhs అంటే సడన్గా ఒక ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ వచ్చేసరికి 80 lakhs అవుతుందని ఎస్టిమేట్ చేశారు. ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ 80 lakhs అవుతుందని ఎస్టిమేట్ చేశారు. చూడండి జాగ్రత్తగా చూడండి క్వశ్చన్. ఏ కంపెనీ ఉంది, క్లోజ్డ్ ఇట్స్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు? 30/6/2021కి క్లోజ్ చేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా 31st March కదా, వీళ్ళు 30/6/2021కి క్లోజ్ చేస్తున్నారు అకౌంటింగ్ ఇయర్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అనుకోండి. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే వీళ్ళు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేస్తున్నారు అంటే ద కంపెనీ వాజ్ ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేస్తున్నారంటే 28th August 2021కి అప్రూవ్ చేస్తున్నారు. సో అప్రూవల్ వాజ్ డన్ ఆన్ 28th August 2021కి అప్రూవల్ కూడా అయిపోయింది. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏదైతే 30/6/2021 వరకు ప్రిపేర్ చేశారో ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని అప్రూవల్ వచ్చేసారు. 28/2021కి అప్రూవల్ కూడా అయిపోయింది. అయితే ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది మనకి? వైల్ డూయింగ్ ద బోరింగ్ వర్క్ ఆన్ 1/9/2021 ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్కి మనకి ఏం జరిగిందంటే ఇట్ హ్యాడ్ మెట్ ఏ రాకీ సర్ఫేస్. ఒక అబ్స్టాకిల్ ఎదురైంది. వాళ్ళు జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే అండర్ ద గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తారు కదా, సో వీళ్ళు అండర్ ద గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి పైప్ లైన్స్ చేస్తారు. సో పైప్ లైన్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక పెద్ద సర్ఫేస్ అనేది అడ్డొచ్చింది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు కంప్లీట్ చేయాలంటే సో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ 80 lakhs అవుతుందని వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేశారు ఆన్ 1/9/2021. 1/9/2021కి ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ 80 lakhs అవుతుందని ఎస్టిమేట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏమడుగుతున్నారంటే హౌ ద ఈవెంట్, ఆ 80 lakhs రిలేటెడ్గా ఈవెంట్
how would you deal with in the financial statements for the year ended 30th/6/2021? 30th/6/2021కి ఎలా రికార్డ్ చేయాలి, 38/6/2021కి ఎలా చూపించాలి అని అడుగుతున్నారు. గెస్ చేయగలరా? ఈ 80 lakhs ఏదైతే ఉందో ఈ 80 lakhsని మన బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్లో ఎలా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు? అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ లాగా అడ్జస్ట్ చేయాలా, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ లాగా, లేదు డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే అసలు అవసరం సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ కాదా, ఎనీథింగ్ ఇగ్నోర్ చేయాలా? 3 ఆప్షన్స్ గెస్ చేయగలరా? దిస్ వాజ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. On this date, balance sheet was approved by the board of directors. Board of directors approval ఇచ్చేసారు. అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఈవెంట్ జరిగింది. ఆ ఈవెంట్ రిలేటెడ్గా మనకి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ 80 lakhs అవుతుంది. ఆ 80 lakhs మన ఫైనాన్షియల్ బుక్స్లో ఎక్కడైనా చూపించాలా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ AS4 అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 4 అవ్వాలి మనకి. AS4 ఈవెంట్స్ అండ్ అక్కడ ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈవెంట్ జరగాలి మనకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రికార్డ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఏమై ఉండాలి? అది AS4 అప్లై చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా ఆల్ ద సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ వెదర్ ఫేవరబుల్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్ అక్కరింగ్ బిట్వీన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ బట్ బిఫోర్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి అలాగే బిఫోర్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ది అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మనం ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ కింద ట్రీట్ చేయాలి. ఇది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి ఈ క్వశ్చన్లో మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఈవెంట్ వాజ్ అక్కర్డ్ ఆఫ్టర్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ కూడా ఇచ్చేసారు. అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ 80 lakhs ఇంకర్ అవుతున్నారు. అర్థమవుతుందా? అప్రూవల్ కూడా అయిపోయింది. అప్రూవల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవెంట్ జరిగితే దాన్ని మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్ వాజ్ నాట్ రిలేటెడ్ ఇన్ దిస్. నాట్ ఈవెంట్ డిస్క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బికాస్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ కూడా ఇచ్చేసారు. అట్లీస్ట్ డిస్క్లోజర్ అన్నా చేద్దాము అంటే కంపల్సరీగా మనకి ఏమై ఉండాలి? ఈ పీరియడ్లో ఉండాలి. కంపల్సరీగా ఈ పీరియడ్ ఈ గ్యాప్లో ఉండాలి ఆ ఈవెంట్ అనేది. అది ఆ ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అనేది మనకి ఇక్కడ తెలిసింది అనుకోండి ఈ గ్యాప్లో, దెన్ అది మనం అడ్జస్ట్ చేయాలా లేకపోతే నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ కింద డిస్క్లోజ్ చేయాలా అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ అవుతాం. బట్ అది ఎప్పుడు తెలిసింది మనకి? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత తెలిసింది. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఈవెంట్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. సో అదే ప్రొవిజన్ రాస్తారు ఇక్కడ. రిఫరెన్స్ కింద ఏమిస్తామంటే మనం రెఫరెన్స్లో సేమ్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ యాజ్ పర్ AS4 అని రాసేసి ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అవ్వాలి అంటే any significant event whether favorable or unfavorable must occur between the balance sheet date and the financial statements approved by the board of directors and approval ఈ మధ్యలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్ రాసేస్తాం. అనాలిసిస్లో అదే రాస్తాం. ఏమని? కంపెనీ యొక్క ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వాజ్ అప్రూవ్డ్ ఆన్ 20th August 2021 బట్ ఆఫ్టర్ ద అప్రూవల్ మనకి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ ఒకటి 80 lakhs ఇంకర్ అవుతున్నాం. టు మీట్ దట్ అబ్స్టాకిల్ మీట్ అవ్వడానికి 80 lakhs ఇంకర్ అవుతున్నాం. సో దాని రిలేటెడ్గా ఏంటంటే there is no any condition between balance sheet date and before the board of directors approval. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్కి బ్యాలెన్స్ షీట్కి మధ్యలో ఎలాంటి కండిషన్ కూడా లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా విల్ గివ్ conclusion. So it is as per the above provisions, it is not an event occurring after the balance sheet date. It is not an event occurring after the balance sheet date. అసలు మన చాప్టర్కి రిలేటెడే కాదు, ఇది మన అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్కి రిలేటెడే కాదని రాస్తే సరిపోతుంది. బికాస్ ద ఈవెంట్ వాజ్ అక్కడ ఆఫ్టర్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ తర్వాత వెళ్ళిపోయింది. మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్?
ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి అలాగే డేట్ ఆఫ్ అప్రూవల్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చారో ఆ రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి రిలేటెడ్గా మాత్రమే మనం ఈవెంట్స్ అక్రింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అంటాం. అంతేగాని అప్రూవల్ అయిపోయిన తర్వాత కాదు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ అంటే మన చాప్టర్కి అసలు రిలేటెడే కాదు. అది రాసి సరిపోతుంది. క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. While preparing its final accounts for the year ended 31st March 2021, a company made a provision for bad debts. 31st March 2021 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కంపెనీ ఏం చేశారంట, ఒక ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేశారు ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్కి ఒక ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేశారు ఎట్ 5% ఆఫ్ ఇట్స్ టోటల్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్. సో టోటల్గా వాళ్ళకి డేటార్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళ డేటార్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి డౌట్ క్రియేట్ అయింది, మేబీ వీళ్ళు పే చేయరేమో, ఈ డేటార్స్ పే చేయరేమో అని తెలిసి వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారు, బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ నాటికే ఒక 5% ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారు. 5% ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారు. In the last week of February 2021, a trade receivable of 2 lakhs had suffered heavy losses due to an earthquake. The loss was not covered by any insurance policy. In April 2021, their trade receivable become a bankrupt. ఏప్రిల్లో ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయారంట, బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయారు. కెన్ ద కంపెనీ ప్రొవైడ్ ఫర్ ద ఫుల్ లాస్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఇన్ ద ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021? జస్ట్ చూడండి, ఏదైనా సరే ఏ క్వశ్చన్ అయినా సరే మీరు ప్రాపర్గా డయాగ్రామ్లో వేసేసుకున్నారంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. జస్ట్ మీకు యూ విల్ గెట్ ద అండర్స్టాండింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. చూడండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుందని చెప్పారు ఇక్కడ. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఆఫ్ కోర్స్ నార్మల్గా 31st Marchకే క్లోజ్ అవుతుంది. ఇయర్ ఏం చెప్పారు ఇక్కడ, 2021. 31st March 2021కి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. సూపర్. ఆ తర్వాత వీళ్ళు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు ప్రొవిజన్ కూడా ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారంటే 31st March 2021 ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లోనే దే క్రియేటెడ్ 5% ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసి పెట్టేశారు. అర్థమవుతుందా? ఫిబ్రవరిలో నుంచి వాళ్ళు ఆ పర్సన్ ఇంకా ఇవ్వలేదు, 5% ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసి ఉంచేశారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏప్రిల్లో 4/2021 ఏప్రిల్లో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే దట్ పర్సన్ వాజ్ బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయారు, ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయారు. ఇంకా పే చేస్తారు మనకి, ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయారు. వీ కెనాట్ రికవర్ అవర్ మనీ. సో టోటల్గా మనం ఎంత లోన్ ఇచ్చామో మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకోవాలి, అలాగా 2 lakhs రిసీవ్ చేసుకోవాలి. 2 lakhs మనం ఏంటంటే 2 lakhs ఏంటంటే మనకి బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయాం మనం. సో 2 lakhs వాస్ వీ కెనాట్ రికవర్ 2 lakhs. అదవుతుందా? సో మనం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, ఇక్కడ మనం 2 lakhs లాస్, ఇక్కడ ఏంటంటే 2 lakhs ఏంటంటే రిసీవ్ చేసుకోవాలి, బట్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా లేదు ఆ యొక్క 2 lakhs మీద మనకి. సో 2 lakhs మనం ఇప్పుడు రిసీవ్ చేసుకోలేము. ఇప్పుడు ఈ 2 lakhs ఏదైతే ఉందో ఈ 2 lakhsని ఈ 31st March 2021 బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలా లేదా, అడ్జస్ట్ చేయాలా లేదా, ఆర్ డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలా, ఆర్ ఇగ్నోర్ చేయాలా, చెప్పగలరా? చేయొచ్చు. బికాస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ కండిషన్. ఆల్రెడీ మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఆల్రెడీ ఒక కండిషన్ ఉంది ఇక్కడ. ఆల్రెడీ దెర్ ఈజ్ ఎ కండిషన్. ఈ కండిషన్కి గాను మనకి ఏమని తెలిసిన తర్వాత ఫర్దర్గా ఎవిడెన్స్ వచ్చింది. ఏమని వచ్చింది ఎవిడెన్స్? హీ వాజ్ బ్యాంక్రప్టెడ్. ఆ పర్సన్ కస్టమర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కస్టమర్ ఏంటంటే బ్యాంక్రప్ట్ అయ్యారు, ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యారు. హీ కెనాట్ పే ద లోన్స్. ఆ లోన్ పే చేయలేరు అని మనకి ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. సో ఈ 2 lakhs రిలేటెడ్గా మనం ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి కండిషన్ ఉంది కాబట్టి ఈ 2 lakhs కూడా తీసుకెళ్ళి మనం ఆ లాస్ అనేది మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో అడ్జస్ట్ చేసేయచ్చు. క్లియరా? సేమ్ అదే మెన్షన్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. సో దీనికి కూడా అంతే. రెఫరెన్స్ ఆల్రెడీ మనం ఒకసారి చెక్ చేసాం, రెఫరెన్స్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలనేది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి. సో సేమ్ ఇదే రాయండి. అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? అండ్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఈజ్ అన్ ఈవెంట్ విచ్ ప్రొవైడ్ ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ టు ద కండిషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. అయిపోయింది ప్రొవిజన్. రెఫరెన్స్ అది ఒక్కటి రాస్తే సరిపోతుంది. అనాలిసిస్ ఎలా ఇవ్వాలి సార్? అనాలిసిస్ అంటే క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్లో ఇక్కడ నుంచి రాసేయండి. ఫర్ ద ఇయర్ ఎండింగ్ కంపెనీ in the given case company
for the year ending 31st March 2021, a company made a provision for bad debts 5% of the total receivables. ఇది ఈ లైన్ రాసేయండి. ఈ లైన్ రాసిన తర్వాత and the loss was not covered. ఓకే, తర్వాత ఏంటంటే ఈ లైన్ రాయండి. ఇన్ ఏప్రిల్ 2021 the trade receivables become bankrupt. సో బికమ్ bankrupt. సో యాజ్ ఆ టూ లైన్స్ రాసేసిన తర్వాత ప్రొవిజన్ మళ్ళీ అటాచ్ చేయండి. సో యాజ్ దర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఏ కండిషన్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రిగార్డింగ్ ద ప్రొవిజన్ ఫర్ ద బ్యాడ్ డేట్స్, మనం ఆల్రెడీ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డేట్స్ 5% క్రియేట్ చేసాం ఆల్రెడీ కండిషన్. సో ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ లైక్ హీ వాజ్ ఇన్సాల్వెంట్. సో యాజ్ పర్ ద అబోవ్ ప్రొవిజన్స్ company can adjust the 2 lakhs of the loss in the financial year ending 31st March 2021. 31st March 2021 కి అడ్జస్ట్ చేయవచ్చు. సింపుల్ అయిపోయింది. బికాస్ there is a condition existed on the balance sheet date. సో ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ కూడా వచ్చేసింది. సింపుల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. చూడండి, వై లిమిటెడ్ హ్యాస్ book debts and has a doubt over recoverability of the sum of the book debts. The amount that cannot be recovered is not quantifiable. The amount that cannot be recovered is not quantifiable. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వై లిమిటెడ్ ఏదైతే కంపెనీ ఉందో కంపెనీలో కొన్ని బుక్ డెట్స్ ఉన్నాయి అండ్ హ్యాస్ ఎ డౌట్ ఓవర్ ద రికవరబిలిటీ. సో మనకి ఏంటంటే మనం ఏదైతే మనకి డెటార్స్ ఉన్నారో ఆ డెటార్స్ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన అమౌంట్ మనకు రావాలి. బట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంత డౌట్ ఉంది, రికవర్ చేసుకోగలమా లేదా అని. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, డౌట్ ఉండొచ్చు. డెట్స్ ఉన్నాయి, మనకి బుక్ డెట్స్ ఉన్నాయి. సో బుక్ డెట్స్ దగ్గర నుంచి ఏంటంటే డెటార్స్ ఉన్నాయి. సో డెటార్స్ వాళ్ళు మనకు పే చేస్తారా లేదా అనేది వీ మే హ్యావ్ సమ్ డౌట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వచ్చు. ద అమౌంట్ దట్ కెనాట్ బి రికవర్డ్ ఈస్, మనం ఎంత అమౌంట్ రికవర్ చేసుకోలేమో అనేది వాళ్ళు ప్రాపర్గా మెజర్ చేయలేకపోతున్నారంట. నాట్ క్వాంటిఫైయబుల్ అంటున్నారు. నాట్ క్వాంటిఫైయబుల్ అంటే ఏంటి, ఎంత అమౌంట్ మనకు రావాలి, ఎంత అమౌంట్ మనం తీసుకోలేము, కలెక్ట్ చేసుకోలేము అనేది వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేకపోతున్నారంట. దట్స్ వై లిమిటెడ్ ఈస్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ provision for doubtful debts should not be created. Why limited creates provision for certain other expenses on estimated basis whether the contention of why limited is correct. సో ఎంత రిసీవ్ చేసుకోలేమో మనం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం, ఎస్టిమేట్ చేయలేకపోతున్నాము అని వీళ్ళు ఏం చేశారు, ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అనేది క్రియేట్ చేయలేదంట. కుదురుతుంది అలాగా? ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ క్రియేట్ చేయాలా లేదా? బికాస్ దెర్ ఈస్ ఏ డౌట్ రిగార్డింగ్ ద బుక్ డేట్స్ మనకి డెటార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు పేమెంట్ ఇవ్వగలరా లేదా అనేది మనకి డౌట్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి. సో జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్వాంటిఫై, జస్ట్ బికాస్ మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారు అని దాన్ని బేస్ చేసుకుని ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయకుండా ఉంటాను అంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎంతో కొంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. అదవుతుందా? ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో ఎంత క్రియేట్ చేశారు, 5% క్రియేట్ చేశారా? అలాగే ఎంతో కొంత ప్రొవిజన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే వై లిమిటెడ్ need to provide for the provision for doubtful debts just because of it was unable to quantify the non-recoverability of the amount. It cannot exempt from the giving the provision ని రికార్డ్ చేయడంలో ఎగ్జంప్షన్ అనేది ఉండదు. కంపల్సరీగా ప్రొవిజన్ అనేది రికార్డ్ చేయాల్సిందే. క్లియర్? చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎంసీక్యూస్ ఉన్నాయి. క్యాష్ అమౌంటింగ్ టు 4 lakhs stolen by the cashier in the month of మార్చ్లో క్యాషియర్ ఏంటంటే ఒక 4 lakhs క్యాష్ అనేది థెఫ్ట్ చేసి వెళ్ళిపోయారు, కంపెనీలో నుంచి థెఫ్ట్ చేసి వెళ్ళారు. వాజ్ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ఏప్రిల్లో డిటెక్ట్ చేశారు. ఓకే, 4 lakhs అనేది డిటెక్ట్ చేశారు ఏప్రిల్లో. ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021 వర్ అప్రూవ్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆన్ 15th May. మనం ఏంటంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అప్రూవల్ చేస్తున్నారు. యాజ్ పర్ ద అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ దిస్ ఈజ్ డాష్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఇయర్ ఎండెడ్ ఆన్ 31st March. సో ఇది ఏమవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ 31st March 2021కి అది ఏమవుతుంది, అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటా, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంటా, కంటింజెన్సీయా, ప్రొవిజనా? చూడండి, మార్చికి థెఫ్ట్ జరిగింది, ఏప్రిల్లో వీ డిటెక్టెడ్ ద థెఫ్ట్ని మనం డిటెక్ట్ చేసాం.
ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎప్పుడు అప్రూవ్ చేశారంట? ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వర్ అప్రూవ్డ్ ఆన్ మేలో అప్రూవ్ చేశారు. సో దీన్ని మనం అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అనాలా, నాన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ అనాలా? దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. ట్రై చేయగలరా? ఏంటి? అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఏ కండిషన్ యాజ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి మనకు తెలుసు థెఫ్ట్ జరిగిందని, మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి థెఫ్ట్ జరిగిందని తెలిసింది. బట్ ఆ థెఫ్ట్కి రిలేటెడ్గా ఏదైతే మనకి ఎవరు అంటే ఏ పర్సన్ తీసుకున్నారో ఏంటి అనేది మనం డిటెక్ట్ చేసింది నెక్స్ట్ మంత్లో. వీ డిటెక్టెడ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్లో డిటెక్ట్ చేసినా కానీ, నెక్స్ట్ మంత్లో మనం డిటెక్ట్ చేసినా కానీ, బట్ బిఫోర్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ ముందుగానే మనం డిటెక్ట్ చేసాం. మనకి ఏంటంటే ఎవిడెన్స్ అయితే వచ్చేసింది, కండిషన్ ఉంది, ఎవిడెన్స్ వచ్చేసింది. సో దట్ నీడ్స్ టు బి అడ్జస్టెడ్ ఇన్ దట్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సో మనకి ఆప్షన్ వచ్చేసరికి అనే అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లోనే మనం ఏంటంటే రికార్డ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్, యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఆర్. ఈవెంట్స్ అక్కరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ఆర్. సో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ చెప్పాలి మనం? ఓన్లీ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి మనం. ఓన్లీ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ మాత్రమే మనం అడ్జస్ట్ చేస్తామా, లేకపోతే బోత్ ఓన్లీ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ అనే కాదు, బోత్ ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్ ఆర్ అన్ఫేవరబుల్ ఈవెంట్స్. జస్ట్ అది సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ అయితే చాలు, అది బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి అలాగే అప్రూవల్ డేట్కి మధ్యలో ఏదైనా అవనివ్వండి, అది ఫేవరబుల్ అయినా అసెట్ అయినా అవనివ్వండి, లైబిలిటీ అయినా అవనివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్. లేదు సార్ ఓన్లీ లైబిలిటీని అడ్జస్ట్ చేస్తాను, అసెట్ అడ్జస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అసెట్ అయినా అడ్జస్ట్ చేయాలి, లైబిలిటీ అయినా అడ్జస్ట్ చేయాల్సిందే. అర్థమవుతుందా? సో ఓన్లీ అన్ఫేవరబుల్ ఈవెంట్సా? కాదు, అది కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఓన్లీ అన్ఫేవరబుల్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. చూడండి, ఎస్, దోస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ బోత్ ఫేవరబుల్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ దట్ అక్కర్ బిట్వీన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ and the date on which the financial statements are approved by the board of directors. Correct statement. ఫేవరబుల్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ ఏదైనా అవనివ్వండి, సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ జరిగితే అది ఎప్పుడు జరగాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి అలాగే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అప్రూవల్ చేసే డేట్ మధ్యలో జరిగితే దట్ విల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. సో ఆప్షన్ సి. ఇది ఎందుకు డి ఎందుకు అవ్వలేదంటే ఫేవరబుల్ అన్ఫేవరబుల్ బోత్ చెప్పారు. దట్ అక్కర్ బిట్వీన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అండ్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ అప్రూవ్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటున్నారు. నాట్ అప్రూవ్డ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అంటారు. నాట్ అప్రూవ్డ్ కాదు, అప్రూవల్ చేయక ముందు ఏదైతే ఉందో డేట్, ఆ డేట్ లోపు మనం ఏదైతే ఈవెంట్స్ జరుగుతాయో అవన్నీ కూడా మనం ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ అనే చెప్తాం. క్లియర్? సింపుల్ వన్. నెక్స్ట్ వన్, AS4 డస్ నాట్ అప్లై టు. AS4 డస్ నాట్ అప్లై టు, ఎవరికి అప్లై అవ్వదు? చూడండి, ఆబ్లిగేషన్ అండర్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్. ఎస్, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ప్లాన్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనకి AS4 అప్లై చేయలేము మనం. అలాగే ఏంటంటే కమిట్మెంట్స్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ లీజ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఏదైనా కమిట్మెంట్స్ ఉంటే వాటికి కూడా మనం ఏంటంటే AS4 అప్లై చేయలేం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, A లిమిటెడ్ sold its building for 50 lakhs to B limited and has also given the possession to B limited. A limited ఏం చేశారంట? బిల్డింగ్ సేల్ చేస్తున్నారు 50 lakhsకి. ఎవరికి? B limitedకి సేల్ చేస్తున్నారు. సింపుల్. B limited and has also given the possession to B limited. B limitedకి పొసెషన్ కూడా ఇచ్చేసారు. అంటే అసెట్ ఏదైతే బిల్డింగ్ ఉందో ఆ బిల్డింగ్ యొక్క పొసెషన్ కూడా B limitedకి ఇచ్చేసారు. ద బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ ఈజ్ 30 lakhs. బుక్ వాల్యూ ఎంత? బిల్డింగ్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే 30 lakhs. యాజ్ ఆన్ 31st March 2021 ద డాక్యుమెంటేషన్ అండ్ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఆర్ పెండింగ్. బట్ 31st Marchకి ఏంటంటే ఇంకా డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఫార్మాలిటీస్ అంటే మనకేంటంటే అగ్రిమెంట్ ఉంటాయి కదా కాంట్రాక్ట్లోకి, ఇవన్నీ. సో మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించాలి, ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మాలిటీస్ అన్నీ ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్నాయంట. ఫర్ ద ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021. సో ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండింగ్ 31st March 2021కి మనం ఏం చేయాలి అంటున్నారు? ద కంపెనీ షుడ్ రికార్డ్ ద కంపెనీ సేల్ చేసినట్టుగా రికార్డ్ చేయాలా? ఇంకోటి ఏంటంటే ద కంపెనీ షుడ్ రికగ్నైజ్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 20 lakhs ఇన్ ఇట్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ఎస్, రెండు చేయాలా? ద కంపెనీ షుడ్ డిస్క్లోజ్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 20 lakhs ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఇక్కడేమో డిస్క్లోజర్ చేయాలంటున్నారు, ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రికార్డ్ చేయాలంటున్నారు, సేల్ కూడా రికార్డ్ చేయాలంటున్నారు. ఎందుకు రికార్డ్ చేయాలి అంటే 31st Marchకి జాగ్రత్తగా చూడండి, 31st March 2021కి
ఇంకా మనకి ఏం జరుగుతుంది, డాక్యుమెంటేషన్ కానీ లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఏమీ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. అయినా కానీ మనం 31st మార్చ్కి మనం ఎందుకు దాన్ని రికార్డ్ చేస్తున్నాం సేల్ కింద అంటే, పొసెషన్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. డూ యు నో ద రూల్ రిగార్డింగ్ సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్ రూల్ ఏంటి? ఈవెన్ దో మనం డాక్యుమెంటేషన్ ఫార్మాలిటీస్ కంప్లీట్ అవ్వకపోయినా సబ్స్టాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా, పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా, పొసెషన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్డ్. పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది అంటే, సో సబ్స్టాన్స్ అనేది అంటే మనం ముందు కన్సిడర్ చేయాల్సింది పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా. పొసెషన్ వాజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ పెండింగ్ ఉన్నాయా? నో ప్రాబ్లం, ఇట్ వాజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ సేల్ కింద ట్రీట్ చేసేయచ్చు. సో అలాగే మనం ఏంటంటే సేల్ కింద ట్రీట్ చేయాలి. అలాగే ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉందో ప్రాఫిట్ని కూడా మనం ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రికార్డ్ చేయాలి. జస్ట్ లైక్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ కిందే ట్రీట్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? క్లియర్ అంతా కూడా? కాన్సెప్ట్ మొత్తం ఎస్టర్డే క్లాస్లో మొత్తం AS4 రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ అంతా డిస్కస్ చేసాం. సో టుడే మనం క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసాం. క్లియరా? S4 is completed. Any doubts in this? S4 లో ఎక్కడ డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సింపుల్ స్టాండర్డ్. సో మే ఆస్క్ ఈజీలీ ఫర్ 4 to 5 మార్క్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్. 4 to 5 మార్క్స్కి ఈజీగా అడగచ్చు. మల్టిపుల్ టైమ్స్ అడుగుతూనే ఉన్నారు. ఒక అటెంప్ట్ తర్వాత ఇంకొక అటెంప్ట్ అలా అడుగుతూనే ఉన్నారు. బట్ చూడండి, మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలం. సో జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ వన్స్, సో యూ విల్ గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్. దట్స్ ఇట్. టుమారో క్లాస్లో విల్ స్టార్ట్ విత్ ద నెక్స్ట్ డేస్. ఓకే, సో షల్ వి క్లోజ్ ఫర్ టుడే? Yes. So that's it for today. We'll meet tomorrow. Thanks and bye. Yes, thanks.